Welcome to TBK Career Point. Now we are going to discussing about the date functions. In the previous video we have completed the string functions concept, and also we have already worked on the numerical functions. So now we are going to discussing about the date functions in the Oracle. So these all are predefined functions to work on the some data in the database, to get the calculated value, to get the complete value numerically or string wise or else date functions. So let us discuss now date functions. సో మనం డేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి చదువుదాం. ఈ డేట్ ఫంక్షన్స్లో కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్, ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్, we have created from the creation of the table onwards. So we have worked with more number of operators and the commands. So please go back to the videos and refer all the videos for complete knowledge about the how to work with the SQL and how to retrieve the data from the table, right? So ఇప్పుడు మనం డేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి చూద్దాం. సో కరెంట్ డేట్, సో మనకి కరెంట్ డేట్ అనేది అండ్ సిస్టమ్ డేట్, సో దీస్ టూ ఆర్ రిట్రీవింగ్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్, and sometimes system date also it is giving the based on the operating system date also. But anyhow, how to retrieve the current date? Select, so we need to write current underscore date, current date from dual. So what is the current date from dual? So the data will be retrieved 3rd July 23. So this is the format of the predefined data type, that is called DD, MM, DD and month and YY. So this is the format we are taking. So that is all system. So that depends on the OS, that depends on the system, right? So now, so please check it on the editor. So now at the same time system date. So if you want to check with the system date, so sys date from dual. So at the same time say it is also calculating the same thing, July and 23, right? So now ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ డే చూద్దాం. సో ఈ లాస్ట్ డే పర్పస్ ఏంటిది, ఎలా పనిచేస్తుంది? లాస్ట్ డే, సెలెక్ట్ లాస్ట్ డే, లాస్ట్ అండర్స్కోర్ డే ఆఫ్. సో లాస్ట్ డే, సో మనం సిస్టమ్ డేట్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం సిస్టమ్ డేట్ ఇచ్చేద్దాం, సిస్ డేట్. సో వీ నీడ్ టు సప్లై ది ఆర్గ్యుమెంట్ సిస్టమ్ డేట్, comma. So what is the last date of the system date? System date already ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేస్తే చూసాం, 3rd July 23 కదా. సో వాట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ మంత్? సో ఈ జూలై మంత్ ఎండింగ్ ఏంటి, 31st కాబట్టి 31st అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇది మనకి ఫార్మేట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూపించాలి, DD, MM అండ్ YY. సో ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో మనకి రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందంటే 31st July 23. సో దిస్ ఈజ్ ది లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది సిస్టమ్ డేట్. ఈ సిస్టమ్ డేట్ కాకుండా మీరు వేరే డేట్ ఇచ్చినా కూడా ఆ మంత్కి లాస్ట్ డేట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి, దెన్ యుల్ గెట్ ఏ కంప్లీట్ క్లారిటీ. సో నెక్స్ట్ మంత్స్ బిట్వీన్. ఈ మంత్స్ బిట్వీన్ పర్పస్ ఏంటి, ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. సెలెక్ట్ months between, select months between. సో ఆ మంత్స్ ఏంటో మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేయకుండా సిస్టమ్ డేటే ఆర్గ్యుమెంట్గా సప్లై చేస్తున్నాను. ఇన్పుట్ ఆ సిస్టమ్ డేట్ తీసేసుకుంటుంది, తర్వాత వేరే డేట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇవాళ ఏంటి, 3rd July 23. సో నేనేం చేస్తానంటే 3rd July 22 ఇస్తాను. సో
how many months are there in between the two comparisons. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సిస్టమ్ డేట్ వచ్చేసి 3rd July 23, మనం సప్లై చేసిన ఇన్పుట్ వచ్చేసి 3rd July 22. సో హౌ మెనీ మంత్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్? 12. సో మనం ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ రావడానికి సేమ్ డేట్ ఇచ్చాం. మీరు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కనుక ఇస్తే ఇక్కడ జూన్ ఇచ్చినప్పుడు 11 మంత్స్ వస్తుంది. తర్వాత ఆగస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు 13 మంత్స్ వస్తుంది. లేదంటే ఇక్కడ ఆగస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, సో జూలై టు జూలై 12 మంత్స్ అండ్ ఆగస్ట్ వచ్చేసి 13 మంత్స్. ఇలా 2 డేట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి మంత్స్ బిట్వీన్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో నౌ ఫైనల్లీ ది యాడ్ మంత్స్. ఈ యాడ్ మంత్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం. యాడ్ మంత్స్ అంటే సెలెక్ట్ యాడ్ మంత్స్. సో ఇన్పుట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డేట్, ఇది సప్లై చేస్తున్నాను. సిస్టమ్ డేట్ అంటే మనం సప్లై చేయగానే ఇక్కడ 3 July 23 అనేది తీసేసుకుంటుంది. సో యాడ్ మంత్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 మంత్స్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో 3 మంత్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3rd July 23 అండ్ 3 మంత్స్ 3rd July August అండ్ 3rd July September అండ్ 3rd July October. సో మీరు దీనికి కనుక 3 మంత్స్ యాడ్ చేసి చూడండి, October 3, 23 వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేట్ ఫంక్షన్స్ వీఆర్ యూజింగ్. సో దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్. ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ దీస్ predefined functions with more number of examples for better practice. ఇక్కడ మనం 3 అని ఇచ్చాం. ఈ 3 కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇచ్చాం అనుకోండి. సో 4 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి నవంబర్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ యాడ్ మంత్స్ 5 ఇచ్చాం అనుకోండి, డిసెంబర్కి వెళ్తుంది అన్నట్టు. సో ఇలా మీరు వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఆన్ ది ఎడిటర్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ కంప్లీట్ better practice on how to work with the SQL. So you will get the complete practice of writing the queries easily, right? I hope you understand the purpose of the date functions and what are the predefined functions are there. Let us discuss more on the next video. That's all for now. Thank you all.